Our road trip with Juan through Mexico continues today in Tepoztlan. We'll check into a hostel that might have one of the best views in Mexico. And you'll see through these next few episodes why Juan is so fun to travel with. I might just let you go through. This cop's not like they're stopping. Hola, ¿te ven, señor? ¿Dónde se dirige? Echo Hostel. Sí, sí. No está autorizado para operar y recibir gente ahorita. Entonces, ¿qué necesitamos para pasar? Justamente una reservación, pero si quieres, te hagas un poquito más hacia That's kind of weird. I mean, the other guy let us through. Bueno, manejamos de mucha distancia también, entonces sería chido para entrar rapidito y todo. Pues si quiere, por esta vez le doy el acceso, nada más que así como tal no está autorizado. Sí. Pues dicen que no le dijeron nada en el RT. Vale. Okay, gracias. Vale, gracias, señor. I didn't catch the last part of what he said. He was like, fucking just go ahead and tell him no one talk to you. Okay. Fuck. Yeah, I'm not sure what to fucking tell him. Maybe not. Does it work here? Yeah. Hola. ¿Está abierto? ¿Mande? ¿Está abierto? Sí, claro. Ah, ok. ¿Tiene reservación? No. No. Sí, Solo tenemos cuatro. Bueno, sí, adelante. Bueno. Nuestro. Padre, sí. Muy chido aquí, ¿no? Sí. What you got? No, we go, hi. Hey, how's it going? I think she went out here actually. Yeah, this is the reception. Oh, here. Yeah. Hola. Dame un segundo, voy a checar acá algo. Yeah, I like the vibe of this place, man. Oh, yeah, I think it's like an eco. Super chill. Yeah, I could get used to just waking up and looking up. How much is it more? 50 pesos more? Oh, for the private room? Yeah. For each or just split? For each, yeah. It's not bad, man. Yeah, we do. Alright. ¿Puedes poner tu cámara? Bueno. You're just talking about guitars. Aquí también pueden ocupar lo que quieran. A donde yo vivo es muy plano, entonces eso es muy diferente. Ok. Muy diferente aquí. ¿Dónde vives? Me gusta la energía acá. Sí. Muy, yeah, Les va a muy bueno. gustar. Sí. Súper. Super. It's the same. Yeah, it's pretty much the same. Por ahí pasa. Better. Y después mañana para hacer el subir, ¿por dónde se sube? Igual, así como van a ir ahorita al centro, Mhm. hay una calle que los saca directito al Tepoztlán. Is there like a band following us around? Fuck. Super pretty. Should get some walking sticks. Those are badass. ¿A dónde buscaron estos? En la montaña. Ah, sí, son muy chidos, ¿no? Sí, bueno. Pick them from the tree. Yeah. What a big question. So I got taco hands, man. Nice to meet you. All right. What's going on in your glasses? Huh?